Hi everyone, this is your Krishnendu sir, and today I'm here to take you through some SSC previous year questions, right? Okay, so this session is an exclusive initiative by your ICE Academy, and it is designed to clarify your doubts and strengthen your preparation, right? So let's make your SSC journey smarter and smoother. So today we are going to discuss about your noun chapter. That means we are going to discuss about the previous year questions which have come from this chapter, right? So let's start our session. So here is your first question. The Prime Minister was asked to write a foreword to the book. So you have to find the error. The sentence is divided into four parts. 1, 2, 3, 4, and number 4 is your no error option, right? So if we talk about this sentence, the Prime Minister was asked to write a foreword. Now, the problem is here, foreword. What does this mean, foreword? Actually, foreword means, this one can be used an adjective, also an adverb. Right. And what does this mean? Now, this means to move forward. That means to move in a particular direction. To move in a particular direction. Particular direction, right? Now, if you use this word in this sentence, obviously it doesn't make any sense. The Prime Minister was asked to write to move in a particular direction to the book. Obviously, this doesn't make any sense. So you have to replace this word and you have to point that section 2, option 2 has an error. So the question is, what will be the correct word? The correct word is forward. Foreword. Now, what does this mean? Forward. It means preface. It means preface. Now, what is preface? Preface is basically a short introduction. Suppose someone has written a book and Prime Minister was asked to write a short introduction of that book, and that will be called a preface. So preface is a short introduction by someone other than the writer. Okay, so here the correct option or the correct answer would be the Prime Minister was asked to write a foreword to the book. That means a preface to the book. Clear? Okay. Let's move on to the next question. The long distance train which met with an accident was carrying some army personnel. So, in this sentence, the long distance train which met with an accident was carrying some army personnel. You have to focus on this segment, some army personnel. Acha, এই যে some, this is a determiner, some. This is a determiner. Now, some can be used both with countable noun, uncountable noun. Okay. In this sentence, it's a personal. Personal means it is basically an adjective. Okay, personal basically an adjective. But in this sentence, what we need, now some is there which is determiner, then army, an adjective is given. So obviously after that we need a noun.
We need a noun. And কেমন noun? What type of a noun? Plural noun, because some is there. Some is there, the determiner is there, so we need a plural noun. That's why it should be not personal, but the correct word is personnel. 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 This is plural, and this means basically staff. Clear? So our correct answer is the long distance train which met with an accident was carrying some army personnel, army stuff, right? So the error is in the third part. Okay. So let's move on to the next question. A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. Now, in this sentence, your focus should be in the second part on equipments. This particular word, equipments or equipment, this is an uncountable noun. This is an uncountable noun. And we know that uncountable nouns cannot be made plural. They are always singular. They are always singular. So you cannot just say equipments. যদি আমরা সহজভাবে দেখি, for example, water. Water is an uncountable noun. We all know that water is an uncountable. It cannot be counted. তাই আমরা কিন্তু waters বলি না। হ্যাঁ, because water is an uncountable noun, it cannot be made plural. Similarly, equipments, it is also an uncountable noun. As it is an uncountable noun, you cannot make it plural. Therefore, the error is in this part. So it should be a few tiles on Skylab where the only equipment that failed to perform well in outer space, right? So the error is in the second part. The second part of the sentence contains the error. I hope you guys understand that. Okay, so let's move on to the next slide. The table's legs have been elaborately curved. The table's leg. So look at the first part of the sentence, the subject of the sentence, the table's leg. So this question belongs to possessive noun. Possessive noun. Possessive noun means when a noun denotes possession. For example, if I say boys okay, boys hostel, even though this is incorrect, but আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে বয়েজ হস্টেল, এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে only one boy, only one boys hostel. কিন্তু আমি কি বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে হস্টেল, আচ্ছা একটু ইজি এক্সাম্পল নিই। Suppose if I say Rahul's pen, right? তার মানে কি এই যে apostrophe, that apostrophe possessive noun, it denotes that this pen belongs to Rahul, right? This pen belongs to Rahul. That's what we learned from this apostrophe. But the problem is possessive noun can only be used with a living being. Possessive noun, and আরো precisely যদি আমরা বলি with human beings, because only humans can possess something. Here in this sentence, in this sentence, table, it is obviously a non-living being. So being a non-living being, it cannot possess something, and that's why the sentence contains the error in the first part.
because you cannot say table's legs. তাহলে কোয়েশ্চেন আসছে যে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বলবো? এক্ষেত্রে we have to, in this case we have to say the legs of the table. The legs of the table. You cannot use a possessive noun with non-living objects. We cannot do that, and that's why the sentence is wrong in this segment. Okay, so in the first part there is an error. Let's move on to the next slide. The clerk was not intimidated by his boss's bullying. Again, acha, before that, what is the meaning of bullying? Bullying means misbehavior. Okay, so again, this sentence belongs to or has an error over possessive noun. এই যে বস, বা আমি যদি বলি জেমস, সাপোজ আমি যদি বলি জেমসেস পেন, as the word ends with s, you cannot use another apostrophe s after that. Just put an apostrophe at the end of the word. Okay, তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে the words which end with a s, we cannot put another apostrophe s with that word. You have to put just an apostrophe at the end of the word. So in this sentence, boss, this particular word also ends with s. So after that, putting apostrophe s, that is incorrect. You just have to put apostrophe at the end of the word, and that will denote that bullying is done by his boss. Similarly, যেমন আমি আগের যেটা বলছিলাম, if I say আচ্ছা boy, its plural is boys. So when I say boys is hostel, I have to write it like that, boys is hostel. Because if I say boy apostrophe is hostel, it means একটা boy hostel. But that's not what I mean to say. I mean to say that hostel belongs all the boys. That means only boys can reside there. That's why it should be written like that. But this is not important here. Here, important is any word which end with s. You have to put apostrophe at the end of the word, not apostrophe s. So this sentence contains error in the third part. So 3 is your answer. Right? Let's move on to the next question. When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. Beautiful sentence, but here the problem is in this part, third part of the sentence. Why? Again, read the sentence. When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause. That means everyone was happy that a football team has come. Suppose Mohunbagan versus East Bengal match, and Mohunbagan players or East Bengal players, they have come to the field. So suppose some Mohunbaganis, they are supporting their team and they are very happy. They have burst into applause. The problem is here, but because but we know but is a conjunction, even though it can also be used as a preposition, কিন্তু এখানে but is a conjunction. As a conjunction, what does but do? Now it connects. Obviously, as a conjunction, it will connect. But কাকে connect করবে? It connects contrasting words or phrases or sentences. যেমন সহজভাবে এক্সাম্পল দেখি। সাপোজ আমি যদি লিখি he is poor but honest. He is poor but honest. In this sentence, poor and honest, these two adjectives, they are just different to one another. That means
we know that if someone is poor cannot be honest. So these are two different or contrasting words and they are connected by but. তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি but connects contrasting words, phrases or sentences, right? এবার এখানে প্রথম থেকে সেন্টেন্সটা কি বলা হয়েছে যে এভরিওয়ান ওয়াজ হ্যাপি, দ্য ক্রাউড ওয়ার হ্যাপি, দে ওয়ার চিয়ারিং, তারপরে বাট বলেছে, তারপর কি বলছে সাম চিয়ার্স। তাহলে এখানে বাটের আগের পার্ট এবং বাটের পরের পার্ট, দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, দে আর সিমিলার। কিন্তু আমি এক্ষুনি প্রমাণ করলাম যে বাট কানেক্টস dissimilar objects, contrasting words, contrasting phrases, contrasting sentences. That's why you have to change this. But some cheers were heard to. It should be cheers. This particular word should be replaced by abuses. যেটা আমি বলছিলাম, সাপোজ মোহনবাগান ভার্সেস ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচ, মোহনবাগান players are on the field and all the Mohanbaganis, they're cheering for their team, but obviously the opponent, the East Bengal supporters, they will be abused, they will abuse the Mohanbagan players. And it is exactly like that, but some abuses were heard too. I hope I make it clear. Let's move on to the next question. We should arrange for a porter as the luggages are heavy. Again, look at or focus on this part of the sentence. The luggages are. এই যে luggage, it is an uncountable noun. It is an uncountable noun. এবার আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে আমরা রুলস গুলো কি জানি? ফার্স্ট অফ অল, নো প্লুরাল ফর্ম, that means they cannot be made plural. Number 2, singular verb will be used. Singular verb should be used. So these are the rules we know regarding uncountable nouns. তাহলে we should arrange for a porter as the luggages. This is wrong. Luggages cannot be used. তাহলে হবে কি as the luggage, and not only that, are, that is also wrong, and the luggage is heavy, not luggages are heavy. So the sentence contains two errors, all in the third part, in the third segment. The correct sentence should be we should arrange for a porter as the luggage is heavy. আচ্ছা, এইরকম যে নাউন গুলো রয়েছে না, আরো কয়েকটা নাউন জেনে নি। লাগেজের মতো আর কি কি নাউন রয়েছে? যেমন ধর রয়েছে ব্যাগেজ, BAGGE, ব্যাগেজ। তারপর ধর রয়েছে আমরা জানি নলেজ, KNOWLEDG, নলেজ। বা ধর পোস্টেজ। এই যে ওয়ার্ড গুলো, এগুলো সবই, all these words, they're uncountable nouns and they cannot be followed by plural verb and they cannot be made plural, right? So the sentence has an error in the third part. Next, my sister has read pages after pages of the Bible. Focus on pages after pages. Pages after pages. Now, learn this. When a preposition, here after preposition, this after preposition has connected these two nouns. So when a preposition connects two instances of the same noun, nouns have to be same. Two instances of the same nouns, the noun must remain singular. That means it should be page after page, not pages after page. আবার বলছি, if a preposition connects two instances of the same noun, the noun must remain singular.
Noun have to be, and not only that, if this one is your subject, it will be followed by a singular verb, not a plural verb. That means not only this is singular, it will also be followed by a singular verb. ক্লিয়ার? যেমন আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে village after village, women after women. Okay, so these kinds of nouns, they are always singular, right? So the error is in this part, it should be page after page. So the third part of the sentence contains an error. Next, on receiving the mark sheet from the university, I realized that I had got only passing marks in English. Focus on passing because it is wrong English. Passing marks hoy na. It should be pass marks. It should be pass marks, not passing marks. Passing marks bole kono kotha hoy na. It should be pass marks. So on receiving the mark sheet from the university, I realized that I had got only pass marks, right? Next, question number 10. The paintings of natural sceneries are selling like hotcakes. Again, focus on this part, sceneries. This is wrong because again the same rule. Actually, in from noun chapter, the most important part is countable, uncountable part. Because most of the questions usually come from that section. Countable, uncountable part. So H is scenery. This is uncountable noun. So as এক্ষুনি আমি ডিসকাস করেছি, as it is uncountable noun, it cannot be made plural. এখানে plural করা রয়েছে, that's why it is wrong. There is an error in this part. So the first part contains error. But one more thing, আমি একটু আগে বলেছি যে as it is uncountable nouns, they always are followed by সিঙ্গুলার ভার্ব। তাহলে তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো যে স্যার এখানে আর দেওয়া আছে যে, আপনি তো বললেন যে আনকাউন্টেবল নাউন্স দে উইল অলওয়েজ বি ফলোড বাই সিঙ্গুলার ভার্ব, তাহলে এখানে আর কেন দেওয়া রয়েছে? এখানে সিনারিজ দ্যাট ইজ নট দ্য সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হচ্ছে এই যে দ্য পেন্টিংস ইজ দ্য সাবজেক্ট, দ্যাটস ওয়াই ভার্ব ইজ প্লুরাল। যদি সিনারিজ সাবজেক্ট হতো, মানে সিনারি সাবজেক্ট হতো, তাহলে কিন্তু আমাকে ইজ লিখতে হতো বা সিঙ্গুলার ভার্ব দিতে হতো, রাইট? Next question. My father gave me a pair of binocular on my birthday. So focus on pair of binocular. এই যে বাইনোকুলারের দুটো হ্যান্ড রয়েছে, there are two hands, binoculars. So any noun which contains two hands will be treated as a plural noun. Will be treated as a plural noun. That means you cannot say binocular. It should be binoculars because it has two hands. Any noun. যেমন আমি যদি বলি Caesar, that is wrong. It should be Caesars. আমি যদি বলি pant, wrong. It should be pants. Shirts, glasses, sunglasses. That প্রত্যেকটা, in case of every noun there are two hands. So any object, যে কোনো জিনিস যার দুটো হ্যান্ড থাকবে তাকে কখনো আমরা সিঙ্গুলারে প্রোনাউন্স করতে পারবো না। They will always be plural, pronunciation will be plural, and not only that, they will be followed by a plural verb always. কিন্তু এখানে একটা এক্সেপশন রয়েছে। কি এক্সেপশন? যখন আমরা এই নাউনগুলোর আগে a pair of ইউজ করব, when a pair of is used with these nouns, only then it can be followed by a singular verb. Only then it will be followed by a singular verb. যেমন আমি যদি বলি, let me erase that first. Suppose if I say binoculars were
what? Next sentence, a pair of binoculars, a pair of binoculars was bought. ডিফারেন্স কি? প্রথম সেন্টেন্সে বাইনোকুলার্স, তার মানে ধর আমি দুটো কি তিনটে বাইনোকুলার কিনে এসেছি। পরের সেন্টেন্সে যখন আমি আ পেয়ার অফ ইজ অ্যাডেড উইথ দিস নাউন, এটার মানে হচ্ছে আমি একটাই কিনেছি। এটা প্রমাণ করছে দ্যাট সিঙ্গুলার ভার্ব। দ্যাটস ওয়াই উইথ দিস নাউন্স when a pair of is added, the verb gets singular. Okay, so similar nouns আমরা বলেছি scissors, tweezers, shirts, pants, glasses, sunglasses, all these nouns, they behave in a similar way. Okay. Let's move on to the next one. You shall get all the informations if you read this book carefully. Informations, again, an uncountable noun, therefore it should be singular. So the correct one should be information. Information cannot be made plural. আমি অলরেডি আনকাউন্টেবল নাউন ডিসকাস করে দিয়েছি, তাই এটা এলাবোরেট করছি না। সো সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স কন্টেন্স অ্যান এরর, রাইট? নেক্সট কোয়েশ্চেন, reading is no longer popular among the youthful of today as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby. আবার পড়ি সেন্টেন্সটা, রিডিং ইজ নো লঙ্গার পপুলার অ্যামাং দ্য ইউথফুল অফ টুডে। প্রবলেম ইন দিস পার্ট, এই পার্টে প্রবলেম রয়েছে, ইউথফুল অফ টুডে জিনিসটা কি? এই যে ইউথ, ইউথ এগেন এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন, আনকাউন্টেবল নাউন, ইউথ হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন। ওকে, এটার মানেটা কি? এটার মানেটা হচ্ছে দ্য কোয়ালিটি অফ বিং ইয়াং, দ্য কোয়ালিটি অফ বিং ইয়াং, দ্য কোয়ালিটি অফ বিং ইয়াং, ইউথের মানে, অ্যান্ড ইট ইজ আনকাউন্টেবল। যদি আমাকে এটাকে প্লুরাল করতেই হয় না, ইফ আই ওয়ান্ট টু মেক ইট প্লুরাল, দেন উই উইল জাস্ট অ্যাড আ দি বিফোর ইট, we will just add a the before it. Now, look at the sentence. Reading is no longer popular among. We know among is used when there is more than two people. That means we can assume the noun, it is plural. That's why it should be the youth. Reading is no longer popular among the youth of today. তার মানে আমাকে যদি চুজ করতে হয়, first option is our correct answer, because that option contains the error. The youthful, it should be the youth, because the youth means all the young people of our country. Understood? পরের কোশ্চেনে যাওয়া যাক। The first inning of the match was very sensational. এখানে প্রবলেম হচ্ছে এই জায়গাটায়, ফার্স্ট ইনিং, বিকজ ইনিং বলে there is no word is called inning. The word is innings, INNINGS, innings. But এই ওয়ার্ডটাও একটু ডিফারেন্ট, একটু ইউনিক। কেন? Let me write two sentences. India won by an innings. Next sentence, all the innings, all the innings have been over, have been over.
So I have written two sentences. First sentence, India won by an innings. Look, in the first sentence, innings is singular. Next sentence, all the innings. In the next sentence, innings is plural. তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? তার মানে ফার্স্ট অফ অল ইনিং বলে কোনো ওয়ার্ড নেই, দ্য প্রপার ওয়ার্ড হচ্ছে ইনিংস, অ্যান্ড ইট ক্যান বি ইউজড বোথ অ্যাজ সিঙ্গুলার and as plural. That means it remains unchanged in singular as well as in plural. এরকম আরো কিছু নাউন রয়েছে, যেমন আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি ডিয়ার, ডিয়ার এর সিঙ্গুলার হয়ে যা প্লুরাল হতো। আমরা পড়ে এসেছি শিপ, সিঙ্গুলার হয়ে যা প্লুরাল হতো। Clear? So the first part of the sentence contains an error. It should be the first innings of the match was very sensational. Next. Did you hear many news about the political situation while you were in that country? First of all, look at that question mark. We can say that the sentence is interrogative. We can say that this is an interrogative sentence. Next, focus on news. News হচ্ছে ওই রকম একটা word, even though the word ends with s, but it is singular. Even though the word ends with s, it is singular. For example, if I say physics, so physics, the word ends with s, but it is singular because it is a subject. Similarly, news যদিও s দিয়ে শেষ হচ্ছে, এটা কিন্তু singular. ওকে, এবং সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে এর আগে যে ডিটারমাইনারটা আমরা ইউজ করেছি না, মেনি, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। ইউ ক্যানট, ফার্স্ট অফ অল, নিউজের আগে আমরা যেহেতু এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আমরা মেনি ইউজ করতে পারবো না। ইট শুড বি এনি। ডিড ইউ হিয়ার এনি নিউজ about the political situation while you were in that country? তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা এনি ইউজ করব। যদি আমরা সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হতো তাহলে আমরা সাম ইউজ করতাম। তার মানে আমি যদি বলি আই হ্যাভ বট সাম ম্যাঙ্গোস ফ্রম দ্য মার্কেট, যদি সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ করি, হ্যাভ আই বট এনি ম্যাঙ্গো ফ্রম দ্য মার্কেট, তার মানে ইন কেস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এনি শুড বি ইউজড, ইন কেস অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাম শুড বি ইউজড, রাইট? Next question. If you are in the wrong gears, the car won't be able to climb the hill. If you are in the wrong gears. Now, stop here. Wrong gears. That is the problem. You cannot say gears. It should be gear. কেন gear বলবো আমরা? Gears কেন হয় না? না, when as we put the car in one gear at a time, you cannot continuously put the car in 4 or 5 gears, one gear at a time. That's why it should be, if you are in the wrong gear, not wrong gears. Understood? Okay, next question. I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party. Problem is here, sister-in-laws. এই যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে না, এই যে সিস্টার ইন ল বা ফাদার ইন ল, যখন আমরা এগুলোকে প্লুরাল করব, when you are making them plural, it should be, মানে s should be added. There are two noun, this one and that one, so s should be added with the former one, not the latter one. So the plural should be sisters in law. The plural should be fathers in law, not father-in-laws. Right? I had invited all my
sisters in law. বাট এখানে একটা তোমার ক্যাচ আছে, যেমন ধর সাপোজ আমি যদি বলি আই অ্যাম কারেন্টলি রিসাইডিং in my sister in law sister in law's house. যখন আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করছি, when I am adding apostrophe s, it should be added with the latter noun. তাহলে when you are making these kinds of nouns into plural, s should be added with the former noun. When you are making it possessive case, then apostrophe s should be added with the latter noun. Okay? Next question. All my hope were duped and I was plunged in deep sorrow. আচ্ছা, দুটো ওয়ার্ডের মানে দেখি। all my hope were duped. Duped means I lost all my hope. All my hope were lost and I was plunged in deep sorrow and I fell into deep sorrow. ওকে, প্রবলেম ইজ এই যে হোপ, দেখ আমি এখানে অল ইউজ করা হয়েছে, তারপরেও হোপস বলেনি, কিন্তু হোপ বলেছে। কেন? বিকজ হোপ দ্যাট ইজ আনকাউন্টেবল নাও, দ্যাট ইজ আনকাউন্টেবল নাউন। আমি আগেই বলেছি যদি আনকাউন্টেবল নাউন হয় তাকে আমরা প্লুরাল করতে পারবো না, সেই জন্যই প্লুরাল করা হয়নি। কিন্তু আমি এটাও বলেছি যে ইট শুড বি ফলোড বাই আ সিঙ্গুলার ভার্ব, নট আ প্লুরাল ভার্ব, therefore it should be was, not were. তাহলে all my hope was duped, so the error is in the second part. এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই, এই যে all, এটাকে বলা হয় ডিটারমাইনার। in this sentence all is used with uncountable noun, that's why singular verb is used. but আমি যদি বলি all the students তখন আমাকে বলতে হবে have come। কেন? এখানে আবার all এর পরে students plural countable noun is there, that's why a plural verb has to be used. তার মানে this determiner all, when it is used with singular uncountable noun, singular verb should be used. When it is used with plural countable noun, then plural verb has to be used, right? So the error is in the second part. And let's move on to our last question. The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices. Focus on many good advices. First of all, advice that is uncountable noun. So you cannot write advices. Number one. Number two, another problem is there. Many. What is the difference between many and much? Many and much. Difference কি? দুটোই হচ্ছে ডিটারমাইনার বা আমরা বলতে পারি অ্যাডজেক্টিভ। Many is used for plural countable noun, whereas much is used for singular uncountable noun. Many is followed by plural verb, much is followed by singular verb. তাহলে এখানে অ্যাডভাইস দেওয়া রয়েছে, অ্যাডভাইস হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন, তাহলে তার সাথে আমরা মেনি কেও ইউজ করতে পারবো না। তাহলে কি হবে? অ্যাজ ইট কন্টেন্স মাচ গুড অ্যাডভাইস, বা আমরা এটাকে অমিটই করবো, অ্যাজ ইট কন্টেন্স গুড অ্যাডভাইস। তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স কি হবে? দ্য বুক বিং রিটেন ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সুটেবল ফর চিলড্রেন অ্যাজ ইট কন্টেন্স good advice. Clear? So the error is in the third part of the sentence. So this is your correct answer.
সো দ্যাট ইজ অল ফর টুডে। আজকে আমাদের সেশন আমরা এখানেই শেষ করছি। আমরা পরের উইকে নতুন চ্যাপ্টারের উপর আরো কিছু কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করব। থ্যাংক ইউ গাইজ।